Good evening, everyone. My name is Surya. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, మనం నిన్న కోనిక్ సెక్షన్స్ చాప్టర్ నెంబర్ 10 ఎన్సీఆర్టీ లో ఎక్సైజ్ 10.3 లో ఈ 13th క్వశ్చన్స్ దాకా చేసి 14 దాకా క్వశ్చన్స్ దాకా చేసి వీ లెఫ్ట్ మాట. సో ఈ రోజు అక్కడి నుంచి చేద్దాం. సో ద లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ ఇచ్చాడు. సో కమింగ్ టు క్వశ్చన్స్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ 26 అండ్ 4 సో లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ 13 and 4 is my plus or 5, 0 అని ఇచ్చాడు. సో ఫైండ్ ద ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమన్నాడు, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ కనుక్కోమంటున్నాడు, అంతే కదా. సో మనం 14th క్వశ్చన్ నుంచి కంటిన్యూ చేద్దాం. సో 14th క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ ద సో ends of the major axis ఇచ్చాడు. ends of the major axis 0, plus or minus √5 and ends of the minor axis ఎంత ఇచ్చాడు, plus or minus 1, 0. సో ends of the major axis అంటే ఇది ఎక్కడ ఉంది, మేజర్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మీద ఉంది. సో 0, √5 0, -√5. ends of the minor axis 1, 0 -1, 0. సో x² by b² plus y² by a² ఈక్వల్ టు 1. ఏ అనేది సెమీ మేజర్ యాక్సిస్, 2a అనేది మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్. 2a ఈక్వల్ టు ఎంత, 2√5. సో a ఈక్వల్ టు √5, b ఈక్వల్ టు 1. సో x² plus 1 divided by y² by 5 ఈక్వల్ టు 1. ఇది ఈక్వేషన్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 15th క్వశ్చన్. లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ 26, 4 is plus or minus 5, 0. సో లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ అంత ఇచ్చాడు. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్, సపోజ్ x² by a² plus y² by b² ఈక్వల్ టు 1 అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ అన్నాడు. సో లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ అంటే 2a ఈక్వల్ టు 26 ఇచ్చాడు. సో a ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 13 అవుతుంది. అండ్ మనకి ఫోకా ఇచ్చాడు. ఫోకా ఎక్కడ ఉంటది, c, 0 -c, 0 అంటే c ఎంత ఇచ్చినట్టు, 5 ఇచ్చినట్టు. సో మనకి మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్ తెలియదు, మేజర్ యాక్సిస్ లెంత్ తెలుసు. సో మనకి ఏ అంటే a² ఈక్వల్ టు b² plus c² తెలుసు కదా. సో c² తెలుసు, a² తెలుసు. b² ఈక్వల్ టు a² minus c². సో 13² minus 5². సో 169 minus 25 అంటే 144 means 12². సో b² ఈక్వల్ టు 144. సో b ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 12. సో b అనేది 0, 12 0, -12. సో వాడు ఏమనుకోండి, యాక్సిస్ ఈక్వేషన్ కదా. సో x² by 13² plus y² by 12² is equal to 0, equal to 1. సో x² by 169 plus y² by 144 is equal to 1 equation. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 16th క్వశ్చన్. 16th క్వశ్చన్ లో ద లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 16. ఫోకా ఎంత ఇచ్చాడు, 0, plus or minus 6. సో లెంత్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ 16 అన్నాడు. సో మైనర్ యాక్సిస్ 16 కాబట్టి 2b ఈక్వల్ టు 16. లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ 16 కాబట్టి 2b ఈక్వల్ టు 16. b ఈక్వల్ టు ఎంత, 8. సో x² by a² plus y² by b² ఈక్వల్ టు 1 ఈక్వేషన్. ఫోకా ఎంత ఇచ్చాడు, 0, plus or minus 6. సో 0, 6 0, -6 ఫోకస్ పాయింట్స్ మాట. సో c6 మాట. మనకేం తెలుసు, మేజర్ యాక్సిస్ a² ఈక్వల్ టు b² plus c². సో a² ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది,
B square అంతా B8 square plus 6 square. So 64 plus 36. So A square equal to 100. So A equal to plus or minus 10. So minor axis లో 10, 0 minus 10, 0. So ఇది మైనర్ యాక్సిస్. సో మైనర్ యాక్సిస్ లో ఏమొచ్చింది, x square by 10 square plus y square by సి. మైనర్ యాక్సిస్ అన్నాడు కాబట్టి మైనర్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మేజర్ యాక్సిస్ ఏమో ఇక్కడ y యాక్సిస్ అవుతుంది. సో అక్కడ y square by 10 square అవుతుంది. ఒక్క నిమిషం, ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ b square ఇక్కడ a square వస్తుంది అనమాట. సో b అనేది మైనర్ యాక్సిస్, సో b అనేది 10 అవుతుంది. సో x square by 10 square 100 plus y square by సో లెంత్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ ఎంత అన్నాడు, 8, 0 minus 8, 0. సో ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాం. సో చూద్దాం ప్రాబ్లం ఒకసారి మళ్ళీ చేద్దాం, చిన్న మిస్టేక్ అయింది. సో వీ విల్ డూ ప్రాబ్లం అగైన్. సో ఏమన్నాడు, లెంత్ ఆఫ్ ద మైనర్ యాక్సిస్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం మైనర్ యాక్సిస్ అన్నాడు. ఎంత ఇచ్చాడు, మైనర్ యాక్సిస్ 16 అని ఇచ్చాడు. సో మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్ 2b ఈక్వల్ టు 16. సో b ఈక్వల్ టు 8, అక్కడ దాకా ఓకే. సో ఇప్పుడు మైనర్ యాక్సిస్ x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఎలా తెలుస్తుంది, ఫోకై ఎక్కడ ఉంది, 0, y. సో 0, y కోఆర్డినేట్ ఉందంటే ఏంటది, y యాక్సిస్. ఫోకై దేని మీద ఉంటుంది, మేజర్ యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. సో మైనర్ యాక్సిస్ కంపల్సరీ x యాక్సిస్ అయి ఉండాలి. x యాక్సిస్ అనేది మైనర్ యాక్సిస్. సో ఇది 0, 8, 0 minus 8, 0 అనేది మైనర్ యాక్సిస్. సో x square by b square plus y square by a square. ఏ అనేది మేజర్ యాక్సిస్ యొక్క లెంత్ సెమీ లెంత్ అనమాట. బి అనేది మైనర్ యాక్సిస్ యొక్క సెమీ లెంత్. సో x square b అనేది వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏ అనేది రావాలంటే ఏం చేయాలి, a square ఈక్వల్ టు b square plus c square. సి ఎంత ఇచ్చాడు మనకి, సి 6 ఇచ్చాడు. ఫోకై ఎక్కడ ఉంటే 0, 6 or 0, -6. సో a square ఈక్వల్ టు 8 square plus 6 square. సో 100. సో a ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10. సో a అంటే అంత 0, -10, ఇక్కడ 0, 10. సో a అనేది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10. సో ఇప్పుడు a అనేది 10 కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, x square by 8 square plus y square by 10 square ఈక్వల్ టు 1. సో x square by 64 plus y square by 100 is equal to 1 మాట. సో ఫైండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫోకై ఏమి ఇచ్చాడు, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3, 0. ఏ అనేది 4 ఇచ్చాడు. సో ఫోకై ఎక్కడుంది, ఫోకల్ పాయింట్స్ x యాక్సిస్ మీద ఉంది. సో x యాక్సిస్ అనేది మేజర్ యాక్సిస్ అన్నమాట. 3, 0 -3, 0. సో c అనేది 3 ఇచ్చాడు, a అనేది 4 ఇచ్చాడు. సో b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, a square minus c square. సో 4 square minus 3 square. సో b square ఈక్వల్ టు 16 - 9 అంటే 7. 10 - 6, సో 10 - 6 7 అనమాట. సో b స్క్వేర్ అనేది 7. b అనేది ఏంటి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ √7. సో 0, √7, 0, -√7, 0, √7. సో ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ అంటే x square by a square plus y square by b square ఈక్వల్ టు 1. సో a square మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, 16 plus y square by 7 is equal to 1. So equation of ellipse. So next question, 18th question. B equal to 3, C equal to 4. Center is at origin. Center at the origin, comma, foci on the x-axis. So focal points x-axis మీద ఉన్నాయి. సో x-axis మీద ఉన్నాయి. సో C, 0 minus C, 0. C అంతా 4,
b3. So a square equal to b square plus c square. So a square equal to ఏమవుతుంది ఇక్కడ 3 square plus 4 square equal to 25. So a equal to plus or minus 5. So 0, 3, 0, minus 3 ఏమో minor axis. So 5, 0, minus 5, 0 or major axis. So equation of circle equal to x square by a square plus y square by b square equal to 1. X square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. So next question, 19th question. Center at 0, 0, major axis on the y-axis. So major axis అనేది y-axis passes through the point, and ellipse అనేది దేని passes through the point 3, 2 and 1, 6. So equation x square by a square plus y square by b square అనుకుంటే equal to 1 అనుకుంటే x axis major axis and passes through a point ఏమన్నాడు 3, 2 and 1, 6. So 3, 2 అంటే 3 square by a square plus 2 square by b square equal to 1. 9 by a square plus 4 by b square equal to 1. And 1, 6 నుంచి పాస్ అవుతుందంటే 1 square by a square plus 6 square by b square equal to 1. So 1 by a square equal to 36 by b square equal to 1. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఇక్కడేమో 1 by a square. సో 1 by a square బదులు is nothing but 1 minus 36 by b square. So substitute 1 by a square 1 minus 36 by b square plus 4 by b square equal to 1. 9 minus 9 into 36. So 9 into 36 by b square plus 4 by b square equal to 1. 8 equal to 9 into 36 minus 4 by b square. B square equal to 9 into 36 minus 4 by 8. So 36 into 9 anta, and 6 into 6 into 3 into 3. So 6 into 3 anta 18. 18 into 18. So 324. So 320 divided by 8. So 40. B square equal to 40 మాట. So b square 40 అయితే 1 minus 36 by 40 is equal to 1 by a square is equal to 4 by 40. So 1 by 10 is equal to 1 by a square. So a square equal to 10 and b square equal to 40. So equation of ellipse ఏమవుతుంది? X square by 10 plus y square by 40 equal to 1. So major axis ఎలా ఉంది? Y axis కదా. So y axis major axis. Next question, 20th question. So final question in exercise 10.3. So major axis on x-axis passes through a point. Major axis on x-axis and passes through the points 4, 3 and 6, 2. So 4, 3 and 6, 2 కి major axis అనేది x axis. So passing through the points 4, 3 and 6, 2. So 4, 3 అంటే 4 square plus a square plus 3 square by b square equal to 1. 16 by a square plus 9 by b square equal to 1. So 6, 2 అంటే 6 square by a square plus 2 square
2 square by b square equal to 1 plus 36 by a square plus 4 by b square equal to 1. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఇప్పుడు? సో దీన్ని మనం 4 by b square. So 1 by b square ni మనం 9 by b square is equal to 1 minus 16 by a square. So 1 by b square is nothing but 1 by 9 into 1 minus 16 by a square. So 36 by a square plus 4 by b square and 4 by 9 into 1 minus 16 by a square is equal to 1. 36 minus 64 by a square plus 4 by 9 is equal to 1. Okay, no problem. So 3, 2 నుంచి 4, 3 నుంచి and 6, 2 నుంచి పాస్ అవుతుంది. So these are the equations, right? 16 by a square plus 9 by b square equal to 1. These are the equations. So if you subtract this both, okay, 16 minus 6, 36 minus 16. So 20 by a square minus 5 by b square equal to 1, equal to 0. If you subtract these two equations, so then 20 by a square is equal to 5 by b square. So 4. A square equal to 4b square. A square equal to 4b square. So 36 by a square plus 4b square equal to 1. So a square equal to 4b square. So 36 by 4b square plus 4 by b square equal to 1. So 9 plus 4 by b square is equal to 1. B square equal to 13. A square equal to 52. So equation x square by 52 plus y square by 13 is equal to 1. So next, so we have done with it. So now we are going to new topic like hyperbola. So hyperbola ante enti put definition now. So hyperbola ante like hyperbola is set of all points in a plane. The difference of the distance from a two fixed points in a plane is constant. ఇంత ముందు sum of distance from two fixed points, focal 1, focal 2 point నుంచి పాయింట్ P అయితే pf1 plus pf2 కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. pf1 plus pf2 కాన్స్టెంట్. బట్ హైపర్బోలాలో ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ సపోజ్ pf1 minus pf2 డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉన్నది అనుకో. సో దెన్ హైపర్బోలా అన్నమాట. సో సపోజ్ పాయింట్ ఇప్పుడు సపోజ్ p1 తీసుకుందాం, ఫోకస్ ఉంది f1, ఈ ఫోకస్ ఏమో f2. సో p1 f2, సో p1 f2 minus p1 f1, then p2 f2 minus p2 f1 is equal to p3. ఈ పాయింట్ తీసుకుందాం, ఇంకో పాయింట్ p3 f1. సో హైపర్బోలాలో టూ కర్వ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అన్ని పాయింట్స్ ఈ కర్వ్ మీద తీసుకున్నాం, ఈ కర్వ్ నుంచి కూడా సాటిస్ఫై అవ్వాలి. సో p3 f1 minus p3 f2. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్. ఒక పాయింట్ నుంచి టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ కి డిఫరెన్స్ అది కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టర్మినాలజీ, ఇక్కడ టూ ఫోకసెస్ సేమ్ యాజ్ ఎలిప్స్. సో దీన్ని యాక్సిస్ అంటాం, దీన్ని ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ అంటాం, వేర్ ద ఫోకస్ పాయింట్స్ విల్ బి దేర్. ద టర్మ్ డిఫరెన్స్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ టు ద ఫర్దర్ పాయింట్స్ మైనస్ డిస్టెన్స్ టు ద క్లోజ్ పాయింట్స్. సో ఇప్పుడు p1 f2 minus p1 f1 అన్నాను. ఓకే, p1 f2 minus p1 f1 ఇది డిఫరెన్సే. pf1 minus p1 f2 అన్నాను, ఇది డిఫరెన్సే. సో రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలి? ఇది పాజిటివ్ వచ్చేలాగా తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇది అదే అంటున్నాను, డెఫినేషన్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫర్దర్ పాయింట్. సో ఏ దూరంగా ఉందో దాది ఫస్ట్ తీసుకుని మైనస్
టు డిస్టెన్స్ టు ద క్లోజర్ పాయింట్, దాని దగ్గరగా ఏముందో దాన్ని మైనస్ చేయాలి. ఓకే, అది దాని డిఫరెన్స్ మీనింగ్ ఏంటన్నమాట. ద టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫోకై ఆఫ్ హైపర్బోలా. సో టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఏమంటాం మనం, హైపర్బోలా యొక్క ఫోకై అంటాం అన్నమాట. ఫోకల్ పాయింట్స్, హైపర్బోలా యొక్క ఫోకల్ పాయింట్స్. ఈ టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ కాల్డ్ హైపర్బోలా focal points of foci of hyperbola f1 f2 ni. Okay, so the midpoint of the line segment, the midpoint of the line segment joining foci is called the center of hyperbola. Means center antamata hyperbola. The line through the foci is called transverse axis. So ఏదైతే focal points రెండిటిని పాస్ అవుతుందో దాన్ని మనం ట్రాన్స్వర్స్ యాక్సిస్ అంటాం. సో ఏదైతే దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా పాస్ అవుతుందో సెంటర్ నుంచి దాన్ని కాంజుగేట్ యాక్సిస్ అంటాం. సో ద లైన్ త్రూ ద సెంటర్ అండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ ఈస్ కాల్డ్ కాంజుగేట్ యాక్సిస్. దీన్ని కాంజుగేట్ యాక్సిస్ అంటాం. ద పాయింట్స్ ఎట్ విచ్ పారాబోలా ఇంటర్సెక్ట్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ ఆర్ కాల్డ్ వెర్టిసెస్. సో ఏ పారాబోలా ఎక్కడైతే ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తారో వాటిని ఏమంటాం, వెర్టిసెస్ ఆఫ్ హైపర్బోలా అంటాం. ఇక్కడో చోట ఉంది, ఇక్కడో చోట కూడా ఉంది. ఓకే, మామూలుగా దేని వి డినోట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఫోసై ఈస్ 2c. సో ఇదో ఫోకల్ పాయింట్, ఈ రెండుల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత 2c. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ వెర్టిసెస్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ రెండు వెర్టిసెస్, ఈ ఫోకల్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ ఇది ఎంత ఉంది, ఇటు ఒక సి ఉంటుంది, ఇటు ఒక సి ఉంటుంది, అది 2c మాట. వెర్టిసెస్ ఏమో ఇది ఒక ఏ, అది ఒక ఏ, ఆ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ 2a మాట. సిమెట్రికల్ గా ఇటు ఒక ఏ, అటు ఒక ఏ ఉంటుంది. We define a quantity b is b equal to square root of c square minus a square. 2b is the length of conjugate axis. So conjugate axis యొక్క లెంత్ ఉంది చూడు, అది 2b మాట. ఇటు b అటు b ఉన్న. సో b అనేది square root of c square minus a square. Also 2b is the length of the conjugate axis. To find the constant, ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ చూద్దాం. p1f. సో ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం, p ఏది, ఓకే ఫస్ట్ ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసి చూద్దాం. p1f టేకింగ్ ఏ పాయింట్స్ p at a, b. సో p అనే పాయింట్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ తీసుకున్నాం. ఓకే, సపోజ్ p1f2 మైనస్ p1f1, p1f2 అంటే p1f2 అంటే we have by definition of the parabola, definition of parabola ఏంటంటే bf1, ఈ bf1 దూరంగా ఉన్నది కదా, మైనస్ bf2 is equal to af2 మైనస్ af1, ఇది ఈక్వల్ బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ పారాబోలా. సో దీన్ని బట్టి ఏంటి, bf1 అంటే ఏంటి, bf1 అంటే ba ప్లస్ af1 అంతే కదా. bf1 అంటే ba, ఇక్కడ నుంచి b నుంచి a కి ప్లస్ ఈ డిస్టెన్స్ 2 మైనస్ bf2. af2 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి af2 అంటే ab ప్లస్ bf2. సో af1 bf2 చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేస్తే af1 మైనస్ bf2 మైనస్ af1 అంటే అర్థం ఏంటి, af1 ఈక్వల్ టు bf2 కదా, af1 ఈక్వల్ టు bf2, bf1 మైనస్ bf2, bf1 మైనస్ bf2 అంటే ఏంటి, ba ప్లస్ af1 మైనస్ bf2. సో af1 ఈక్వల్ టు bf2 అంటే ఏంటి, రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఏంటి, ba అవుతుంది. సో bf1 మైనస్ bf2 అంటే ఏంటి, 2a. సో టు ఫైండ్ ద కాన్స్టెంట్, ఆ కాన్స్టెంట్ ఏంటి 2a అన్నమాట. ఇక్కడ లాగా జస్ట్ లైక్ ఎలిప్స్, ఇక్కడ ఎసెంట్రిసిటీ రేషియో ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు c by a
కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే సి అనేది is called eccentricity of hyperbola. Since c is greater than or equal to a, the eccentricity is never less than 1. ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ చెప్పాను. సో b square equal to c square minus a square. సో c is always greater than a మాట ఇక్కడ. సో c by a ratio is always greater than or equal to 1. So in terms of eccentricity, foci are at a distance of AE from the center. AE distance తో ఉంటుంది ఫ్రమ్ సెంటర్ నుంచి ఫోకై అనేది AE డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఈ అనేది C by A కాబట్టి. సో AE అంతా C. ఈ అంటే ఎసెంట్రిసిటీ. ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా చూద్దాం. సో ఈ ఈక్వేషన్ హైపర్బోలా స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఈజ్ ద సింపులెస్ట్. ద సెంటర్ ఆఫ్ ద హైపర్బోలా ఈజ్ అట్ ఆరిజిన్. సో సెంటర్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఎక్కడ ఉంది? ఆరిజిన్ దగ్గర ఉందన్నమాట. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఈజ్ అట్ ఆరిజిన్. సో and the foci is on the x-axis and y-axis. సో foci అనేది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు, ఇలా ఉంటే హైపర్బోలా y-axis మీద అయినా ఉండొచ్చు. సో foci అనేది 0,c,0 మైనస్ c,0 అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే 0,c or 0,-a అయి ఉండొచ్చు. టూ సచ్ పాసిబుల్ ఓరియంటేషన్. సో ఈ 2 types పాసిబుల్ అవుతాయి. సో దీని ఈక్వేషన్ ఏముంటది? x by a square minus y by b square equal to 1. When transverse axis is on, so x-axis, ఇది ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. y by a square minus x by b square is equal to 1. Okay, we will derive the equation for hyperbola as shown in 10.29 with foci on x-axis. So foci focal points onto x-axis తో మనం డెరైవ్ చేద్దాం ఈక్వేషన్. సో let f1 and f2 be the foci, O be the midpoint of the line segment f1 f2. So f1 f2 ఉన్నాయి, point P. Okay, so let O be the midpoint of f1 f2. ఈ రెండిట్లకి మిడ్ పాయింట్ O అనుకుందాం. ఓకే, యాక్సిస్ సెంటర్. సో the line through O through f2 be the positive x-axis. సో ఇది పాజిటివ్ x-axis, ఇది నెగిటివ్ x-axis. ఓకే, సో త్రూ f1 అనేది నెగిటివ్ x-axis. లైన్ త్రూ O పర్పెండిక్యులర్ టు ద యాక్సిస్ ఇది y-axis. దీని పర్పెండిక్యులర్ గా అనేది y-axis మాట. ఓకే, సో లెట్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ f1 is minus c,0 or f2 is c,0. let p, x, b, y is the any point on the hyperbola. So p, x, y అనేది some any point on hyperbola such that the difference of the distance p from the further point minus to the closer point be 2a. But further point అంటే f1 కదా. సో pf1 further point is pf1 further point minus pf2 is equal to 2a in the definition hyperbola కి. సో ఈ పాయింట్ x, y, ఈ పాయింట్ ఏమో మైనస్ c, సో 0. సో x plus c whole square plus y minus 0 whole square square root ఆ డిస్టెన్స్ మైనస్ x minus c whole square plus y minus 0 whole square is equal to 2a. సో ఈ టర్మ్ ఇటువైపు పంపించి స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. So then we simplify, we will get this equation. x square cancel, c square, y square. So there will be linear terms in x and c. So ఇలా వస్తుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అనదర్ మళ్ళీ స్క్వేర్ చేసి మళ్ళీ సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఫైనల్ ఈక్వేషన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలుసు? c square equal to a square plus b square అని తెలుసు. సో b square equal to c square minus a square. సో c square minus a square b square సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా x square by a square minus y square by b square equal to 1. హైపర్బోలిక్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ అయింది. సో కన్వర్స్లీ పాయింట్, సపోజ్ లెట్ p be the satisfy the above equation. సో p అనే పాయింట్ దీన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనుకుందాం. సో y square ఈక్వల్ అలా రాయొచ్చు కదా. సో pf1 కనుక్కుందాం. సో pf1 ఓకే,
pf1 అంటే a plus ca by x. సో కనుక్కొని pf2 కనుక్కొని pf1 minus pf2 రెండు మైనస్ చేస్తే ఈక్వల్ టు 2a. సాటిస్ఫై అయింది కదా, p is left to line x ఈక్వల్ టు మైనస్ a. సో ఇక్కడ మనం ఇది x ఈక్వల్ టు a, ఇది x ఈక్వల్ టు మైనస్ a, ఇది x ఈక్వల్ టు a మాట పాయింట్. సో ఈ హైపర్బోలాలో when a ఈక్వల్ టు b అయితే దాన్ని మనం x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. సో x స్క్వేర్ మైనస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్, దాన్ని ఈక్విలాటరల్ హైపర్బోలా అంటాం. ఏమంటాం? ఈక్విలాటరల్ హైపర్బోలా. Discussion. From the equation of hyperbola we have attended follow. We have every point x comma y, x square by a square equal to 1 plus y square by b square, always greater than or equal to 1. అంతే కదా, ఇది ఆల్వేస్, ఇది స్క్వేర్, సో ఆల్వేస్ గ్రేటర్ than or equal to 1. సో modulus of x by a is always greater than or equal to 1. It means x always greater than or equal to a, or x always less than or equal to minus a. So no portion of curve lies in between. సో x equal to a తర్వాత కానీ a బిలోగా తక్కువ కానీ కర్వ్ ఉంటది. సో రెండిట్ల మధ్యలో కర్వ్ ఉండమాట. సో సిమిలర్లీ వీ కెన్ డిరైవ్ ద హైపర్బోలా. సో మనం ఇప్పుడు హైపర్బోలా ఫోకస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డిరైవ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఫోకస్ ఆన్ వై యాక్సిస్ అనుకో, ద ఈక్వేషన్ టర్న్స్ యాజ్ లైక్ దిస్. సిమిలర్ వే మనం ఎలా చేసామో దీనికి కూడా అలా చేయొచ్చు. దస్ టూ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్స్ మాట. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై వై స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ వై స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1. The standard equations of hyperbola have transverse, conjugate axis or coordinate axis, center at the origin. However, the hyperbolas without any perpendicular lines are transverse and conjugate axis, but the study of cases will be deal with in higher classes. So ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్, కాంజుగేట్ యాక్సిస్, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ కింద తీసుకుని చేస్తున్నాం. అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మిగతా అన్ని టైప్స్ అన్ని మనం హైయర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. So from the standard equations of hyperbola, figure 10.27. Figure 10.27. So for the standard equation of hyperbola 10.27. So figure 10.27. Sorry. From the standard equation of hyperbola, figure 10.27, we have the following observation. Hyperbola అనేది సిమెట్రిక్ ఉంటుంది అన్నమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోత్ యాక్సిస్. సిన్స్ x, y is on hyperbola, then minus x, y, x, minus y, minus x, are also points of hyperbola. ఎందుకంటే x square by y square minus y square by b square equal to 1. Instead of minus x whole square by a square, x square by y square. So minus x, y పెట్టినా, x, minus y పెట్టినా, minus x, minus y పెట్టినా, so they are square terms. So they are symmetric matter. The foci is always on transfer axis. Foci అనేది always on transfer axis. It is the positive term whose denominator gives the transfer axis. So transfer axis ది ఏం వస్తుంది అంటే it is the positive term మాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ అంటే పాజిటివ్ టర్మ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 9 స్క్వేర్. సో x square by a square is x square a equal to 3. So 2a is the length of the transfer axis 6. ఇది చూస్తే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ ఏంటి? పాజిటివ్ టర్మ్ y యాక్సిస్. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ 2a equal to 5. సో 2a equal to 10. సో లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ ఇక్కడ 10 అన్నమాట. సో సేమ్ లాటస్ రెక్టమ్ అనేది ఉంటుంది. లాటస్ రెక్టమ్ ఆఫ్ హైపర్బోలా ఇస్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ టు ద transfer axis through any foci. So ఏ foci నుంచి అయినా, ఓకే, ఎనీ foci నుంచి అయినా perpendicular distance line segment, the lattice rectum of hyperbola line segment perpendicular to the transfer axis perpendicular to the transfer axis through any of the foci whose points lie on the hyperbola. So it as in ellipse, it is easy to show the length of the lattice spectrum. ఇక్కడ కూడా lattice spectrum అనేది 2b square by a. So find the, for example 14 లో, find the coordinates of a foci and the vertices and the eccentricity, the length of lattice rectum of the hyperbolas అన్నాడు.
సో హైపర్బోలాలో ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లో ఉంది. సో ఏ ఈక్వల్ టు ఎంత 3, బి ఈక్వల్ టు 4, ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ లెంత్ 6 మాట. సో సి ఏమవుతుంది, సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో సి ఈక్వల్ టు 9 ప్లస్ 16 ఈక్వల్ 25, సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ 25. సో సి ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5. సో ఫోకై అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5, 0. వెర్టిసిస్ ఏమవుతుంది, వెర్టిసిస్ అంటే ఇది ఏ ఈక్వల్ టు 3 కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3, 0. సో ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ సి బై ఏ, సో 5/3. లేటెస్ట్ రెక్టమ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది, 2b స్క్వేర్ బై ఏ. బి స్క్వేర్ అంటే 16, సో 2 into b 32/5. Dividing equations by 16 on both sides. Second, so first equation ni normal form lo తీసుకోవాలి, ఈ type of form lo. So y square by 16 minus x square by 1 is equal to 1. So ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ అనేది y యాక్సిస్ మాట. సో a equal to 4, b equal to 1. So c square equal to 17, 4 square plus 1 square. So c equal to root plus or minus root 17. So foci of the ఎంత అవుతుంది, y axis మీద ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ కాబట్టి ఫోకై 0, root 17 and 0, minus root 17. సో అదే వెర్టిసిస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెర్టిస్ ఏ అనేది 4 కాబట్టి 0, 4 and 0, minus 4 అనేది వెర్టిసిస్ అవుతాయి. సో ఎసెంట్రిసిటీ సి ఈక్వల్ టు సి బై 4, ఏ కాబట్టి root 17 divided by 4. సో లెంత్ ఆఫ్ ద లేటర్ స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ 2b square a కాబట్టి b square equal to 1 కాబట్టి 2/4 is equal to 1/2. Find the equation of hyperbola. Find the equation of hyperbola. Find the equation of hyperbola with foci 0, plus or minus 3 and vertices 0, plus or minus root 11/2. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇప్పుడు ఫోకై అనేది 0, plus or minus 3 అంటే y యాక్సిస్ మీద ఉంది హైపర్బోలా. ఫోకై y యాక్సిస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ యాక్సిస్ మాట. సో c equal to 3, a equal to root 11/2. సో c square equal to a square plus b square. So 9 equal to 11/4 plus b square. 9 minus 11/4. So 36 minus 11/4. 25/4. B square equal to. So b equal to plus or minus 5/2. So a square equal to 11/4. B square equal to 25/4. The equation finally y square by a square minus x square by b square equal to 1. So y square by 11/4 minus x square by 25/4 is equal to 1. So find the equation of hyperbola whose foci is 0, plus or minus 12. Sorry. Find the equation of hyperbola. Find the equation of hyperbola where the foci is 0, oh sorry, it's giving trouble. So giving the hyperbola whose the focal points are 0, plus or minus 12. So it's not ellipse. So hyperbola 0, 12, 0, minus 12. So c equal to 12. Length of the latter spectrum and the ichadu. And the length of the latter spectrum 2b square by a square is equal to 36. So b square equal to 18a. We know c square equal to a square plus b square. So a square plus 18a. C square into 144. So a square plus 18a equal to 144. So a into a plus 18 is 144.
సో 12 into 12 రాస్తే a into a plus 18. సో దీని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ తీసుకుంటే a అనేది -24, a equal to 6, 2 రూట్స్ వస్తాయి. సో a cannot be negative. సో we can take a equal to 6. సో a equal to 6 అయితే b square equal to 108. So y square by a square minus x square by b square equal to 1. So y square by 36 minus x square by 108 equal to 1. Equation of hyperbola. So coming to 10.4 exercise problems. So 10.4 exercise problems lo each one of the first 6 ఏమో find the coordinates of foci, vertices and the eccentricity and length of the lattice spectrum of hyperbolas. So then we will go to miscellaneous exercises. Okay. So 10.4. So exercise 10.4 lo exercise 10.4 exercise 10.4. So first problem, x square by 16 minus y square by 9 is equal to 1. So a square equal to 16, b square equal to 9. So a equal to 4, b equal to 3. C square equal to a square plus b square. 4 square plus 3 square equal to 25. So c equal to 5. So coordinates of the foci is plus or minus 5, 0. Vertices is plus or 0. So the equation graph looks like as foci onto minus 5, 0, 5, 0. So vertices is 4, 0, minus 4, 0. Okay. Eccentricity is c by a. So 5 by 4. Next question. Length of the lattice spectrum is 2b square by a. So 2 into 9 divided by 4. So 9 by 2. Second question. X square by 9. Oh, sorry. Y square by 9 minus x square by 27 equal to 1. So y square by a square minus x square by b square equal to 1. So a equal to 3, b equal to root to 7. So c square equal to a square plus b square. So 9 plus 27, 36. So c equal to 6. Therefore the foci are 0, plus or minus 6 and vertices are 0, plus or minus 3. So eccentricity equal to c by a. So 6 by 3 is equal to 2. Length of the lattice spectrum 2b square by a. So 2 into 27 divided by a, 3, 18. Graph looks like 0, 6 and 4 side. Vertex 0, 3, 0, minus 3. So next question. Question number 3rd. 9y square minus 4x square equal to 36. So y square by 36 minus 4x square by 36 equal to 1. Y square by 4 minus x square by 9 equal to 1. So ఈ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనం y square by 2 square minus x square by 3 square equal to 1. So y square by a square minus x square by b square equal to 1. So a equal to 2, b equal to 3.
So c square equal to a square plus b square. 4 plus 9. So c square equal to 13. So c equal to root 13. So foci are 0 comma plus or minus root 13. Vertices are 0 comma plus or minus 2. So ఇదే a 0 comma plus or minus a అనేది vertices అవుతాయి. 0 comma plus or minus c అనేది foci అవుతాయి. So eccentricity equal to c by a. So c ఎంత root 13 by 2. So length of lattice rectum is 2b square by a. So 2 into 9 by 2 is equal to 9. So next question. So next question, fourth question ఏంటంటే find the foci. Next question is 16x square minus 9y square equal to 576. So 16x square by 576 divided minus 9y square by 576 equal to 1. So 16 in times పోతుంది ఇందులో 36 times. ఇది 64 times. So x square by 36 minus y square by 64 is equal to 1. So x square by 6 square minus y square by 8 square equal to 1. So a equal to 6 and b equal to 8. So x square by a square minus y square by b square ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్నారు. సో ఇలా కంపారిజన్ a equal to 6 and b equal to 8. సో ఇప్పుడు మీకు c square equal to a square plus b square. So 6 square plus 8 square is equal to 100. c square equal to 100. So c equal to plus or minus 10. సో foci ఎక్కడ ఉంటుంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 10 లో ఉంటుంది అంతే కదా. ప్లస్ 10 కామా 0 minus 10 comma 0. So vertices అనేది 6 comma 0 minus 6 comma 0 vertices అనేది. Eccentricity c by a. So c by a eccentricity. So c అనేది 10, a అనేది 6, 10 by 3. 5 by 3. Length of lattice spectrum and do p square by a. Length of lattice rectum. So 2 into b square equal to 8 square by a 6. So 64 by 3. So next question అనేది fifth question. 5y square minus 9x square equal to 36. So y square by 36 by 5 minus x square by 4 is equal to 1. So y square divided by 6 root 5 whole square minus x square divided by 2 square equal to 1. So y square by a square minus x square by b square equal to 1. So comparing, so a equal to 6 by root 5, b equal to 2. So c square equal to, again also a square plus b square. So c square equal to 36 by 5 plus 4. So 56 by 5 c square. So c equal to 2 root 14 divided by 5. So foci are 0 comma plus or minus 2 root 14 divided by 5. Eccentricity is c by a. So కాబట్టి 2 root 14 divided by 5 divided by 6 by root 5. So root 5 ఇక్కడ. So root 14 divided by 3 c by a eccentricity. So length of the lattice rectum length 2b square by a. b ఎంత b square 2. So b square అనేది 4 divided by a ఎంత 6 by root 5. So 8 root 5 by 6. So is nearly 4 root 5 by 3. Length of. So next question. Sixth question. 49 y square minus 16 x square equal to 784.
So the equation turns out y square by 16 minus x square by 49 equal to 1. So y square by 4 square minus x square by 7 square equal to 1. So finally, y square by a square minus x square by b square equal to 1. So a equal to 4 or b equal to 7. So c square equal to a square plus b square. 16 plus 49 is equal to 65. C equal to root 65. The coordinates of the foci is 0, plus or minus root 65. The coordinates of vertices. The coordinates of vertices are 0, plus or minus a. So 0, plus or minus 4 are vertices. And eccentricity is c by a. So root 65 by 4. Length of the lattice spectrum is 2b square by a. Is 2 into 49 by 4 is 49 by 2. So we will end here. We will continue from tomorrow. Thank you.